Chapter Unbank silencio, et une agitation soudaine l'église. Saint Barthélemy de Marlicombe, était l'une de ces églises de campagne, restes pratiquement inchanges, depuis plus de 2 siècles. Son clocker normand ni penkite q. Légèrement, et ses fidèles étaient encore plus habitués aux habitudes. Les mêmes familles occupaient les mêmes banques chaque dimanche, comme si le bois lui-même protesterait si un nouveau venu tentait ceci or là Owen Blackwood. Un Penrose avait autrefois pris y écoute, dat Miss Marple, assise et 2 banques du premier rang, observait tout cela avec son intérêt habituel. Elle manquait rarement en office, même si ses raisons étaient plus sociologiques que spirituelles. Et l'église, les gens disaient la vérité, non pas par leurs paroles, bien sûr, mais par leurs regards, leurs silences et leurs réactions. Oh non dites, si maintenant, le révérend Elston, un homme à la voix douce et à la voix d'érudite, prononce un sermon sur le pardon et les choses oubliées. Parfois, dit-il doucement, les choses que nous pardonnons nous reviennent de manière inattendue. C'était une phrase anodine. Mais Miss Marple la vit, une simple ondulation. Madame Edna Drury, assise au fond, s'est raided soudain. Non pas de dollar. De souvenir. Elle any price note. Apres la cérémonie. Comme la voulait la tradition. Du the et du café ledger, furent service dans la sacristie. Un leger bruin s'était levé à l'extérieur. Incident shocking et resteur à l'intérieur. L'épouse du pasteur, Margaret Elston, s'est occupée d'une genoise au citron, tandis que le conseil du village débattait des mérites des bulbes de tulips par rapport aux crocus, pour les plantations prétenues raised et puis s'est arrive. Timothy. Plowright. Un avocat à la retraite qui ricanait maladroitement, fiulatait une vieille Bible familiale exposée aux archives paroissiales, dans le cadre d'une modeste exposition prévue pour la fête. Si n'était pas une édition rare, en est particulièrement bien conservée. L'île en cuir était craquelée depuis des années, mais à l'intérieur, coincé entre 2 chroniques et le livre des Psaumes, s'est trouvé une note pli. Il s'est. En vol et estum sur le sol, alors que Plowright tournait la page au début, personne n'y le remarqua. Puis Mademoiselle Elston, la fille du vicaire, s'est penchée pour les ramasser. Elle l'ouvrit, puis resta toujours immobile Miss Marple, qui savorait tranquillement son éponge. Leva aussitôt les yeux les files remis et son peur. Les révérend les un fois, puis une autre fois, stat il palette, chechi. Dit-il lentement, cela n'y faisait pas partie de l'exposition. Il lut à haute voix, la voix tremblante. J'ai vu si tu es fait, je sais qui tu es. Les sang n'a pas, et entièrement lève. Cela n'y s'y oublie pas. Un murmure parcourait la pièce, quelqu'un rit nerveusement, mais la note n'était pas une blague, c'était écrit à l'encre de la vie, sur du vieux papier et lettres. Les coins étaient jaunes. Du type utilis dans les années 1920 ou 1930. Et l'écriture, Miss Marple les remarqua aussitôt, était précise, réfléchie. Du type enseigné dans les écoles de filles de l'entre-deux-guerres. Quelques instants plus tard, l'inspecteur Lennox arriva du poste de Marlicombe. La nouvelle se répandit rapidement lorsque des événements étranges survinrent à l'église. Plus rapidement encore, lorsque le révérend lui-même passa. L'inspecteur lut la note 2 fois, puis regarda Miss Marple elle le regarda calmement. Dans les yeux, si n'est pas une farce, dit-elle doucement. Non, acquiesça-t-il,
Mais une note sur le sang. Dans une Bible? Si n'est pas le message qui m'effraie. A déclare Miss Marple. C'est l'intention. L'inspecteur haussa un sourcil. Elle est poursuivie. Quelqu'un voulait les retrouver, mais pas immédiatement. Il a dit les entrées les chapitres. I un endroit, aux personnes ni la visite, et moins de vraiment la chercher. C'est un avertissement, certes, mais aussi un souvenir. Place là pour une raison. Une pause. Pensez-vous que cela fait référence à un vrai crime? Miss Marple n'y répondit pas tout de suite. Elle observait de nouveau, me et ne jury. La femme s'était éloignée du couloir, et se tenait maintenant et quitte la botte. Biscuits intacts. Son regard était fixe sur le vide. Oui. Dites doucement, Miss Marple. Je crois que quelqu'un dans cette pièce a père. Cette nuit-là, la note fut importée pour examen. La Bible et USSI. La police tenterait de retrouver le papier, l'encre, l'âge de l'écriture. Mais Miss Marple connaissait déjà la vérité. Aucune expertise médico-légale n'y pourrait résoudre cette affaire. Si n'était pas le genre. De mystère aux les empreintes digitales containtes. C'était un mystère de village. Si qui signifiait que la réponse n'était pas du tout dans la note. Mais dans la vie, qu'a bougé. Chapitre 2. Murmure sous le beffroi lundi matin. Le village de Marlecombe avait fait si que les villages anglais font le mien. Il avait pris un vague sentiment de malaise, et l'avait soigneusement intégré dans des spéculations et l'erreur du dia. La note, toujours sous examen par la police, était devenue le fil conducteur des conversations. Dans la file de temps du bureau de poste, dans la boulangerie de Madame Caldwell, et au sein du cercle de tricot, qui se réunissait tous les mardis dans la salle PAROI, SSILE dans la plupart, naturellement. On suppose qu'il s'agissait d'un canular. C'est probablement un de ces étudiants en art dramatique de l'université. Dit Madame Ellen Harrose, un essai tartine et la marmelade. Il essaya de créer un mystère pour le plaisir. Miss Marple, assise tranquillement au bas de la table, n'y discuta pas. Elle se rôda simplement son lit et écouta, comme elle le faisait. Si souvent, non pas les faits, mais le temps, car Marlecombe n'était pas comme Londres. En ville, les gens mentaient pour gagner de l'argent. Dans les villages, ils mentaient pour se prodiguer. L'apparition de la note et coïncide avec un anniversaire. Majeros. Même si seuls quelques personnes l'ont remarqué. Cela faisait exactement 23 ans que Arthur Drury, époux d'Edna Drury, était décédé subitement. Une veuve calme et vigilante, expert en finances de l'église et dans la bouche. Ses ouvriers rarement sans permission, dat la mort d'Arthur n'avait jamais fait grand brute. Elle était une dans les vieux escaliers derrière le presbytère, par une nuit pluvieuse. Un accident tragique mais banal. Sauf que maintenant, il y avait maintenant une note dans la Bible et Madame Drury était devenue pale comme Dalai Lane. Dès qu'elle avait lu le livre à haute voix, Miss Marple a rendu une visite discrète à la sacristie de l'église. Si it après-midi là, elle n'y s'intéressait pas aux rapports de police. Et à la lettre effacée. Elle s'intéressait à savoir qui avait accès aux archives où la Bible avait été conservée. Le Révérend Elston l'accueillit à la porte. Tout en douceur nerveuse et en gentillesse maladroite. Mademoiselle Marple, je vous assure que nous avons vérifié le reste des documents. Rien d'autre n'est de place. Mais le mot. Je n'y suis pas ici pour le billet lu même. Dit-elle. Calmement. Je suis ici pour la personne qui a monté l'exposition. Le Révérend Cligna de U. Ah. Oui, et bien,
Se tates tu ma fia Anna. Lau lie degna. El tient les registres depuis des années. El canate. Les moindres recoins de si tit and droit. Ni accumul. Madame Drury? Demanded doucement Miss Marple. Oui, un pilier de discrétion. En effet, dit Miss Marple en replyant s'escance. Presque trop silencieux pour le remarquer. Si soy là, l'air de Marlicombe devant plus froc. Tude habitude. Un brune venant des collines. Important avec elle si Frau Anglais. Particulier qui s'installe dans les coins des fenêtres, et dans les pensies. Miss Marple était assise dans son salon, écrivant des notes dans son petit registre noir. Madame Drury equals effrayeur Drury equals accident. En 1935, affiché par Anna Elstone, Edna Drury remarque, écriture féminine, vers les années 1920 motif, mémoire, avertissement, elle s'arrêta, puis il souligne, pas oubli equals implique-tu quelqu'un d'autre souvient dot et pour un moment, si Edna n'a pas écrit la note. Savait elle qui l'avait fait? Le lendemain matin, elle est allée faire ses promenades habituelles autour du green. C'est là qu'elle aperçut la jeune Anna Elstone, assise sur une murette de pierre, son manteau mal boutonné, et l'expression troublée. Mademoiselle Elstone, dit gentiment Mademoiselle Marple, une promenade est toujours bonne pour les nerfs. Mais mieux vaut n'y pas les porter seul. Anna leva les yeux. Ses yeux étaient rouges. Je n'y sais pas si, qui se passe. Dit-elle et voix basse. Mais maman est différente. Depuis le mot. Et Madame Drury, elle sort de la maison. Papa dit que c'est absurde, mais elle s'est interrompue. Miss Marple attendait. Elle murmura, crois-tu que quelqu'un a été assassin? Miss Marple contemplate le village verdoyant, des haies soignées, des murs de pierre pale, et des maisons entrelacées de lyre, qui semblent toutes si innocentes de loin. J'y crois, dit-elle doucement, que quelqu'un ait fait de son mieux pour oublier quelque chose. Mais quelqu'un d'autre s'en est souvenu, et sur-ci, elle offrit son bras et la fille. Vins, ma chère. Nous savons du travail tranquille. Du Myler. Chapitre 3. L'homme et la chaîne de montre, en argent la police de Marlicombe, comme souvent, privilégiait les théories bien ficelées. Mardi matin. Depuis des années, pas depuis la comite de réparation du toit de l'église, Edna avait servi des sables avec une précision si tendue, qu'on aurait pu croire qu'elle les avait coupes et la règle. Elle s'approcha sans se presser, remarquant les rideaux tires et la fin, traînés de fumée de cheminée. Elle frappe une fois, une pause, puis la porte s'ouvrit légèrement. Mademoiselle Marple, dit une voix douce, je n'y m'attendais pas à recevoir de la visite. Je penses beaucoup à vous, Madame Drury, dit-elle gentiment. Je penses vous apporter quelques vouchers. Malavandi cra racine cette année. Elle est résistante, même hyperstu si gel. Edna la fixa sans rien dire. Puis elle ouvrit la porte plus grande. Le salon était propre. Range au point d'un aider mal et las. En poussière, n'en désordre. Seulement quelques photos encadrées, toutes anciennes, et une tasse de déjà basée sur le plateau. Et moitié dot Miss Marple posa les vouchers et retira lentement ses gants. J'imagine que cela est difficile, dit-elle, en s'installant sur une chaise. Edna s'assit en face d'elle. Je n'y sais pas si que de vous dire. Miss Marple s'arrête faiblement. Pas vrai? Deux notes anonymes apparus à quelques jours d'intervalle.
Loon dans une Bible. Loutre catchy, dans les registres paroiseaux. Toutes du écrites, il y a longtemps. Toutes du tes précises. Edna n'y bougia pas. Miss Marple se pencha en avant. Vous aviez l'air malade, et la lecture du premier. Mo me enduré. J'ai d'abord cru et la père. Mais maintenant, je me demande si n'était pas autre chose. Elle s'arrête. You en reconnaissance, Peter. La main d'Edna tremblait, just légèrement, contre le bord de ses tasses. Gadi, je n'y laissai pas écrits. Je n'ai jamais dit que te l'avais fait. La voix de Miss Marple reste douce. Mais de ces qui le fait. Le silence qui suivit fut long. Le genre de silence qui s'estend sur des décennies et qui craque sous le poids de tout ce qu'il. Et garde y acute finalement, Edna parle. Tu penses qu'elle avait oublié. Oms, elle n'avait que 6 ans. Elle a vu si qui s'est passe. Au du moins, elle en a vu une partie. Elle m'a dit avoir vu quelqu'un suivre Arthur dans l'allée du presbytéry cette nuit-là. Un homme. Elle n'y voyait pas clairement son visage. Mais elle savait qu'il n'était pas sans être là. Elle a vu la chute? Elle te l'a dit? Oui. Elle avait peur. Je lui ai dit que si n'était rien, que c'était la tempête. Qu'Arthur avait toujours été imprudent. Mais tout. Savait que si n'était pas le cas. Edna hocha lentement la tête. Il y avait une lettre. De Londres. Cet homme, Grayson, était venu 2 fois. Arthur n'en avait jamais parlé. Il avait juste peu d'avantage. Et puis son soir, il n'est pas rentré. La police a dit que la pluie rendait les marches glissantes, mais je savais. Et la fille? Elle a quitté Marley comme c'était là. Son père a été mute. Elle n'est jamais revenue. Jusqu'à maintenant, je suppose. Les yeux de Miss Marple se retrousseront, just légèrement. Tu crois que le mot venait d'elle? Elle a dit qu'elle n'y resterait pas silencieuse pour toujours. Miss Marple fouilla dans son sac à main, et en sortit une page plie. La douine note, celle découverte par Abigail Chooks, était recopie de ses mains soignées. Si n'est pas un adolescent de 6 ans, qui a écrit ça. Edna tressaillit. C'est la voix de quelqu'un qui regrette de ne pas avoir mis fin à ce qui s'est passé. C'est une confession, pas une accusation. Et si n'est pas écrit cette semaine. Edna n'y dit rien. Miss Marple replia à nouveau le papier. Doucement. Je crois que votre jeune témoin est tenté de parler, une fois. Et qu'on l'a ignoré. Mais le deuxième mot, celui qui vient d'être découvert, n'a pas été les par elle, mais par quelqu'un d'autre. Elle s'est penchée. Par quelqu'un qui savait qu'il était resté silencieux trop longtemps. Edna ferma les yeux de sa voix, quand elle s'est fait entendre, était à peine audible. J'ai mis la douine note là. Dehors, le vent agitait le lire sur les fenêtres. À l'intérieur, Miss Marple était assise très immobile. J'y lie. Écrit le livre suivant la mort d'Arthur. Je n'y pouvais pas vivre avec. Mais je n'y pouvais pas non plus me manifester. Alors j'ai écrit si que je n'y pouvais pas dire à voix haute. J'avais l'intention d'aller brûler. Mais je vais cache. Dans l'église? Oui. Je penses. Peut-être que je quelqu'un le trouverait. Quelqu'un qui comprendrait. Miss Marple se pencha en avant et posa doucement ses mains sur celle d'Edna. Je comprends. Dit-elle doucement. Mais Edna, la première note? Celle de la Bible?
Edna secoua latit. Si n'était pas moi. Et maintenant, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de peur. Panique. Quelqu'un d'autre scène. Souvient. Ura-l.cha. Le voyage de la Bible le lendemain matin. Miss Marple rendit visite et la seule personne qui connaissait les allées et venues de chaque objet des archives de l'Église depuis 50 ans. Basil. Harcourt, gardien et la retraite. Sonneur de cloches et temps partil, et le seul homme vivant qui insistait encore pour que les inscriptions latines soient utilisées sur les plaques commémoratives. Harcourt vivait dans une ancienne école, juste au-delà de l'étang du village. Au milieu de piles de brochures, de journaux et de circulaires paroissiales soigneusement étiquetés. L'air intérieur sentait le vieux papier et le papier bouilli. Ah, Miss Marple, dit-il en adjustant ses lunettes. J'espérais que quelqu'un de sens s'y intéresserait. La police, eh bien, elle vient me demander, mais elle n'écoute pas. J'essaie toujours de coudre. Dit Miss Marple, en s'installant sur le rebord. De la fenêtre. Je me demandais si vous pouviez me parler de la Bible expédiée de manche dernier. Celle avec le mot. Ah oui. Cette Bible, c'est la Bible de la famille Penfleet, une assez vieille. Offerte à l'Église au milieu des années 60 par une certaine Madame Charlotte Penfleet. Elle est restée dans le bureau du vicaire, jusqu'à la réorganisation des archives. Il y a une dizaine d'années. Puis elle a été rangée dans les armoires verrouillées. Je parie que personne n'y ait touché depuis. Charlotte Penfleet, répéta Miss Marple. Était-elle du village? Oh non, elle a vécu à Bath la majeure partie de sa vie. Mais elle est hérite de la Bible de son frère, Harold Penfleet, qui a vécu ici à Marlicombe pendant des années, célibataire. Décédé en 1971, Miss Marple hocha lentement la tête. Est-il déjà vécu près du presbytéry? Et quitte. En fait, dit Harcourt, surprise. Il y avait un jardin donnant directement sur le chemin du cimetière. Une petite maison, une glycine sur le portail. Démolie dans les années 80. Les pensées de Miss Marple s'éclaircirent. Une maison au bord du chemin. Une imprenable sur les marches du presbytéry. Et M. Penfleet était-il connu pour aider, discret, prive, grogna Harcourt. Il faisait du silence en art. Il n'assistait aux offices qu'une fois par mois. Pas de famille. C'est un peu bizarre en fait. Certains disaient qu'il était trop réservé. Et la Bible. L'aiguille assez sur épers assez morte. Elle en est faite dans l'église peu épers. Miss Marple s'est rested. Un homme qui vivait et qui, quitte la skein. Un homme qui restait dans son coin. Un homme qui avait une vue complète des marches d'art. Et une Bible, qui est resté intact pendant 50 ans. Jusqu'à maintenant, elle est. Rentrée chez elle et ouvert son carnet. En haut de la page, elle a écrit Harold Penfleet habitait. Et quitte du presbytère dead. In 1971, Bible transmise et Charlotte gives Eglisianot equals cash par Harold. Elle a tapot son stylo uni fois, puis deux fois. Sit et presmidi la, en frappa et a port. C'était le Reverend Elstone, tenant une petite enveloppe abme. Mademoiselle Marple, dit-il, visiblement ébranlé, Chechi et y trouve. Dans un recueil de cantiques lors de la répétition de la chorale d'aujourd'hui. Il y a votre nom d'ici. Il y l'oubli et donne. À l'intérieur s'est trouvé un bout de papier dot pas de salutation. Aucune signature, une seule ligne.
Ecrite dans union. Écriture soigné et à l'ancien. Il a eat pouce. G live. G suis rest silencio. Mais G ne jamais oublie acute. Miss Marple. Return à la papier. L'écriture était indubitable. L'ami main qui avait écrit la note, retrouvé dans la Bible. Et avec cela est venu quelque chose d'autre. Un parfum. S single quotes acute vano ir. Mais fam ie r. Les van d. Mess. Marple s'assit lentement et son bureau. Elle est de nouveau sorti le mot. Son esprit n'y se tourne pas vers. Edna drury cette fois-ci. Mais à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui utilisait de l'eau de lavande. Qui avait eu une mémoire trop longue. Et son goût. Qui avait quitté Marlicombe, exactement en moi, après la mort d'Arthur Drury. Elle avait un nom, mais aucune preuve, pas encore pourtant. Alors que Miss Marple plaquait la nouvelle note et quitte de l'ancienne, elle le sentit clairement maintenant. Il n'y s'agissait pas seulement d'indécis. Il s'agissait d'une promesse que quelqu'un avait tenue, que quelqu'un d'autre avait rompue. Chapitre 7. La fille qui a disparu au village de Marlicombe se souvenait de bien des choses. Qui faisait la meilleure confiture de Gros Isles? Qui cherchait au cribbage en 1959? Qui peint ses volets en bleu, alors que le conseil municipal avait expressement recommandé la couleur crème? Mais la mémoire d'un village est comme un patchwork, impeccable au premier coup d'huile, mais plein de points manquants de PRS. Miss Marple est passe à ses matinées et couture. Elle n'a pas commencé avec la police ni avec le référent, mais avec quelqu'un de plus utile. Daddy Ferriel. L'infirmière et la retraite avec une mémoire de classeur et un goût pour la de eau brandy. ILS était assis. Ensemble dans la véranda de Daddy, avec le chant des oiseaux et le bruit des emballages de biscuits entre eux. Daddy. Demande Miss Marple. Te souviens-tu d'une jeune fille, 6 ans environ, qui a vécu brièvement à Marlicombe? C'était, 1935 environ. La famille a déménagé assez brutalement. Daddy fonca les sourcils et remua son 6 ans and 35. Attends, c'était une fille. Calme, rausse. Son père travaillait pour la compagnie d'électricité. Elle vivait dans une maison Louis sur Orchard Lane. Oui. Dites doucement, Miss Marple. Continue. Une fille brillante. Toujours en train de lire. G. Louis AI fait des points de suture, une voice. Elle s'est coupée la main avec une bouteille qu'elle rapportait à la boutique de Hummings. Son nom. Dati tapot de la table. Clara Ridley. C'est car. Clara Ridley. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent d'une confirmation silencieuse. Sa famille est partie peu de temps après. Dati hacha la tête, sans prévenir. Son père annonce son transfert à Chichester. Elle était en larmes en disant au revoir aux filles de l'école du dimanche. Puis, elle est partie. Miss Marple range le nom. Est-elle jamais revenue? Pas ma connaissance, répondit Dottie. Mais j'y crois que Margaret Elston, l'épouse du révérend, correspondait avec elle. Elles s'apprécient beaucoup, j'y crois. Elles ont écrit des lettres pendant des années, et l'époque où on utilisait encore du papier et stylo. Miss Marple termina son lit avec satisfaction. Cet après-midi-là, elle rendit une douce visite à Madame Margaret Elston. L'épouse du vicaire l'accueillit chaleureusement, même si son expression devint prudente et la mention de Clara Ridley. Oh, pauvre Clara,
bidel, and posant la vire. Kel sensible. Sun seor ici. A being. Kana pa eat facile. De kel manier. Margaret Hisida. Elevate vous quelque chose. Quelque chose qui l'effraie. Elle en parlet, charme directement. Elle disait seulement, qu'elevate it témoin de quelque chose qui n'allait pas. Est une mère ignorate tout, disant que Clara dramatisate. Mais elle est venue me voir une fois, just avant leur départ. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle n'y pouvait pas l'oublier. Que thella avait, change ses façons de voir les gens. Et qu'elle craignait que quelqu'un sache qu'elle l'avait vu. Et après son départ, elle m'a appris plusieurs fois. Puis elle arrête. Mais j'ai eu de ces nouvelles des années plus tard. En 1953, j'y crois. Eu me carte postale. Du Kent. Elle vivait à Merton Hollow. Marie, j'y crois. Est-ce qu'elle assigne son nom? Oh oui. Margaret s'éleva, et prit une vieille botte et tiroirs dans son bureau et couture. Après un moment de recherche, elle tendit la carte à Miss Marple. Elle montrait une vue de la vie de la Kate du Kent. Le message était simple. La mère aide. Certains jours. J'espère que tu vas bien. Clara M. Le corps de Miss Marple battit un petit battement décisif. Puis-je garderai? Bien sûr. Tu penses que Clara a quelque chose à voir avec ces notes? Miss Marple apply la carte dans son sac. Je pense que Clara a peut-être quelque chose que personne ne voulait qu'elle voie. Et que maintenant, après toutes ces années, quelqu'un craint qu'elle n'y parle à nouveau. Si cela, Miss Marple fit une autre entrée dans son carnet. Clara Ridley equals nom de femme Maria, Clara Mayfield. J'ai été témoin de la chute d'Arthur Drury note biblique, probablement écrite, put être revenu. Et indices, elle est soulignée. Parfum de lavande equals rare. Pas de parfum. Galop de lavande. La mère de Clara en fabriquait elle-même. Elle. Et tapot la page UNEFOI. Est la voix de Clara est revenu à Marlicon. Mais est ciel, qui a les le mot. O celle qui est averti? Alors qu'elle fermait le carnet, on frappa doucement à la porte. Elle l'ouvrit et trouva une petite enveloppe brune. Remise en main propre, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un papier-ply. Un troisième billet. Tu es déjà. Détourne le regard. Ni recommence plus dot la vérité, reste intérêt seulement, qu'une personne n'ici reuse dot Miss Marple fixa, les mots dot et puis elle souris, parce que quelqu'un, creuse dot, et is venant de découvrir qu'il n'était pas seuls. Chapitre 8. La voix derrière le rideau le lendemain matin. Mademoiselle Marple avait déjà adressé une demande discrète à une personne de confiance du Kent, une ancienne bibliothécaire qui gérait désormais les archives paroissiales du petit village de Merton Hollow, just au nord de la Kate. Son message était précis, mais sans prétention. Auriez-vous des traces de Clara Mayfield, née Ridley, resident à Merton Hollow entre 1950 et 1970? Toute mention de membres de la famille survivants, the acts d'inhumation ou de changements de residence seraient grandement appréciés. La discrétion est de mise, bien entendu. En attendant une réponse, elle reporta son attention sur le troisième message, celui livré en secret à ses portes. La menace n'était pas directe, mais personnelle. Et l'enquête utilisée était légèrement plus épaisse que les deux précédentes dans la plupart des gens. N'aurent-vous qu'un cas, mais Miss Marple s'était entraînée au fil des décennies. De broderie, d'adiette, de tragédie, et remarquer le plus petit changement.
La troisième note utilisate uni punctuation differenti. Le point est la fin de la deuxième phrase était un cercle clair et ouvert, inhabituel pour la plupart des écrivains britanniques des années 1930 et 1940. Mais courant dans les stylos plumes modernes, notamment ceux vendus chez Bracknell and Amp. La papeterie du village. Elle s'est donc rendue chez Bracknell and Amp. Sous prétexte d'acquérir du nouveau papier letters, si qu'elle est faite. Bien sûr, car les bonnes habitudes n'y devraient jamais souffrir d'inquiétudes. Derrière. Le comptoir s'est tenait Jocelyn Dunn, récemment revenu à Marlicombe, et après une absence de 20 ans, et qui aidait désormais son frère vieux avec la boutique. Miss Marple bavarda aimablement pendant un moment. Puis fit un geste vers l'étui à stylos. Puis je vous demande, Mademoiselle Dunn, est-ce que beaucoup de gens les acquittent encore? Jocelyn s'arrête. Quelqu'un. Surtout des hommes d'un certain âge, oui des nostalgiques d'un vrai. Plume. Jen ai dollars vendus en récemment, un modèle et course turquoise. La jeune femme qui l'a acheté dit qu'elle préférait la sensation de l'encre aux touches. Ah oui, c'est tout et fait compréhensible. Les tongs de Miss Marple était léger. Est-ce que tu reconnaîtrais cette dame? Jocelyn réfléchit un instant. Peut-être. Elle a dit qu'elle était simplement de passage, qu'elle séjournait au Beechwood Cottage, j'y crois. Elle s'appelait Ridley? Non, Maynard, Peter? Oui, Clara Maynard. Miss Marple sentit un léger frisson de certitude le parcourir. Clara. Maynard. Un nom suffisamment proche de celui de Mayfield pour évaluer ses soupçons. Un lapsus, peut-être. Ou une fausse identité, et elle avait acheté un stylo plume, quelques jours seulement avant l'apparition du troisième billet. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple s'est rendue au Beechwood Cottage, une petite maison. De location drapée de lire, juste après la poste, fréquemment louée des vacanciers, et des écrivains fuyant la ville. Elle s'approcha sans précipitation, sans prétention, frappa une fois, une femme y acute pendu dat elle avait la soixantaine. Les cheveux gris auburn soigneusement attachés, et un cardigan bouton jesqu'en haut. Son regard était prudent, mais intelligent. Et elle n'y portait pas de parfum. Seule une légère trace d'eau de lavande flottait dans le couloir derrière elle. Madame Maynard? Demanda doucement Miss Marple. Une pause? Oui. Je crois que vous me connaissiez depuis longtemps, au du moins, que vous aviez entendu parler de moi. Je m'appelle Jane Marple. J'étais une amie de Margaret Elstone. Les yeux de Clara n'y s'écarquilleront pas. Mais ses bouches se crispent. Voulez-vous entrer? Le salon était simple, sobrement décoré. Un carnet était posé sur la table, ouvert. Un stylo plume au corps turquoise reposait à quitte. Je suppose que vous savez pourquoi je suis ici. Dites doucement, Miss Marple. Clara n'a pas répondu. Miss Marple la regarda, non pas avec accusation, mais avec quelque chose de plus doux, de la compréhension. Tu es vous Arthur Drury tombé. On t'y dit d'oublier, mais tu n'as jamais pu. Les lèvres de Clara trembleront. Il n'a pas été pouce. Pas comme les gens le pensent. Ce n'était pas un meurtre planifié. C'était de la rage, soudaine, affreux. Puis la panique. Et un mensonge. Vous avez essayé de parler, alors. Dit Miss Marple. Mais personne n'y vous écoute. Madame Drury m'a dit de n'y rien dire. Que thella détruirait assez vaille. Elle m'a supplie. Elle a dit qu'elle prierait pour moi. Elle n'est jamais dans suite. Miss Marple hocha la tête. Et ainsi, vous avez
Entre la vérité. C'est moi qui ai écrit ces mots. Admit Clara, celui de la Bible. Je suis revenu parce que cousin m'a dit qu'il y avait des rumeurs. A Marlicombe. Que l'ancien chemin du presbytère était en cours de réparation. Et je me suis dit, et si disparaissait et jamais? Miss Marple la regarda attentivement. Il y avait un deux un mot, dit-elle. Trouve dans les registres paroissiaux. Pas de main. Clara franca les sources. Pas mia. Et un troisième livre à ma porte. Un avertissement. Et si moment-là, le visage de Clara changea. Un avertissement? Tu n'y l'as pas envoyé. Non, je n'y le ferai pas. Alors quelqu'un sait que vous êtes ici. Dites doucement, Miss Marple. Et-il violent que vous repartiez? Dehors, la lumière déclinait. Des oiseaux s'agitent dans les haies estat. Miss Marple se leva. Tu n'as rien fait de mal, Clara. Mais je crois que quelqu'un qui en a fait un commence à paniquer. La voix de Clara n'était que murmure. Qu'est-ce que je fais? Reste. Dites doucement, Miss Marple. Laisse-moi te coudre cette fois. Chapitre 9. L'héritier inattendu lendemain matin. Miss Marple était assise dans son salon avec young nid d'ailleurs de l'Assam fort, et un exemplaire d'un vieux numéro de la Marlicombe Gazette, date de 1935, l'année de la mort d'Arthur Drury. Elle avait emprunté aux archives privées de M. Hartley, avec la promesse de la rendre en parfait état, et elle n'y lui a fallu que quelques pages pour trouver quelle church. C'était encore paragraphe et la fin, des annonces locales, la succession de FUM. Arthur Drury, ancien employé de la Marlicombe Savings Bank, a été réglé conformant à son testament. Outre ses veuves, Madame Edna Drury, en legs a été fait à Lionel Grayson, de Maida Vale. La nature du lien de parenté n'a pas été divulguée. Miss Marple, la lu du foi s.i.insi, Grayson, l'homme qui avait visité Marlicombe juste avant la chute fatale d'Arthur, n'avait pas simplement disparu de l'histoire. Il en avait profité. Elle a souligné la note avec son crayon et l'a ajouté. Et son carnet noir, Lionel Grayson, bénéficiaire design dans le testament d'Arthur. D'ici 2 ans plus tard, suicide, pourquoi l'appellerait ainsi? Partenaire commercial, mother chanteur, elle s'arrêta. Puis indécis, elle a écrit, est-ce que Madame Drury aurait au courant du testament? C'était après-midi là, elle retourna. Au cottage Drury, au Edna ouvrit la porte. L'air plus âgé qu'elle, ni l'était quelques jours auparavant, pas physiquement, mais à la manière époussée et fragile de quelqu'un qui avait gardé son passe bien enveloppé et qui voyait maintenant. Les fils se défaire. Miss Marple n'a pas perdu de temps. Edna, dit-elle doucement, savez-vous qu'Arthur avait les de l'argent et Lionel Grayson? Les yeux d'Edna tressaillèrent, puis devinrent vides. Non, Miss Marple attendait. Après un long silence, Edna s'assit dans le salon, l'air author d'elle soudainement dense. Je l'ignorais, murmura-t-il, mais je m'en doutais. Miss Marple n'y dit rien. Elle connaissait le pouvoir du silence, quand il venait au bon moment. Arthur et Lionel. Ils n'étaient pas vraiment amis. Lionel avait quelque chose sur lui. Une sorte de pression. Arthur n'y m'a jamais dit quoi, mais j'ai trouvé une lettre un jour, à moitié broly. Il allait modifier son testament, éliminer Grayson. Il disait qu'il était temps d'arrêter d'avoir peur Miss Marple, se pencha en avant. Tu penses qu'Arthur l'a confronté? Oui, dit Edna. C'est ce que j'ai toujours cru. Que Lionel est revenu une dernière fois. Qu'Arthur,
dit you in baptise. Peter menace de lee denoncer. Peter menace de ni pa pair. Et puis Arthur estum. Termina Miss Marple doucement. Les you dedna ite and humines. Det duens plus tard. Lionel say suicide. Say tate le dernier fil conductor. Jimmy de saiscu say tate fini. Mais cana jamais et fini. Non, dit Miss Marple. Parce tu quelqu'un d'autre, c'est si qui s'est passe. De retour à la maison. Elle a revu les noms. Arthur Drury Lionel Grayson Clara Ridley. Témoin. Edna Drury Harold Penfleet. Observateur possible. Clara. Maynard de retour. Et maintenant, un nouveau fil. Testament plus legs equals motif. Quelqu'un en a profite. Quelqu'un est panique. Le lendemain matin, essai réponse de Kent arriva. C'était bref. Clara Mayfield, née Ridley, est décédée en 1976. Inhumée au cimetière de Merton Hollow. Aucun enfant connu. Mari décide. Aucune trace de Clara Maynard dans le Kent entre 1940 et 1980. Maynard equals alias. Miss Marple fixet la dernière ligne. Clara Maynard equals pas celle qu'elle prétend être. Un faux nom. Une femme avec un stylo. Plume turquoise. Mais si Clara Ridley était morte en 1976? Alors qui était la femme qui s'est faisait appeler? Clara Maynard? Miss Marple se tenait et se fenêtre, regardant les monophiles et le brillard se lever lentement des eyes. Quelqu'un était revenu à Marlicon, non pas pour avoir, mais pour perturber. Quelqu'un qui savait ce que Clara. Avez-vous daté quelqu'un qui avait peur d'en parler? A quelqu'un de letters utre? Date choisi note n'était pas un avertissement pour Clara. C'était une menace de la faire taire. Mais maintenant, si et qui signifie plus la vraie. Clara Ridley avait disparu dot, et la femme de Beechwood Cottage était un imposteur. Chapitre Dix. La femme qui n'était pas Clara la matinée était inhabituellement lumineuse pour Marlicombe. Toutes les haies teintes d'or et les fenêtres polies par la rosée mais Miss Marple n'y ressentait aucune de ces joies. Alors qu'elle remontait le chemin de gravir jusqu'à Beechwood Cottage. Elle n'y portait ni fleurs, ni tricot, ni excuse. Elle avait décidé depuis longtemps que la vérité n'avait pas besoin d'être EMBELLI et dat la femme qui ouvrit la porte, celle qui s'était fait appeler Clara Maynard, semblait plus méfiante qu'auparavant. Une crispation apparut dans ses yeux, une lueur de calcul. Le plateau de leur dernière conversation était toujours posé sur la table, intact. Miss Marple entra. Je n'y resterai pas longtemps, dit-elle doucement. Mais je me suis dit que je devais vous dire ce que j'ai appris. Par courtoisie. Clara, oh la femme qui s'est fait passer pour elle, pencha la tête. Oh? Miss Marple sorted un drap plié de son sac à main. Un contact paroisial à Merton Hollow a aimablement confirmed que Clara Mayfield, née Ridley, est décédée en 1976. Enterie à Pete de son mari, sans famille survivante. Silence. Puis les mains de la femme cessant de placer lentement pour se serrer l'une contre l'autre. Tu as fait tes devoirs. Habitude, c'est ce que j'ai fait. Répondit Miss Marple d'une voix toujours douce. Mais je suis perplexe, voyez-vous. Parce que vous saviez pour l'eau de lavande, pour la chute d'Arthur Drury. Vous en saviez assez pour faire semblant de manière convaincante. Presque trop convaincante. Clara, si on pouvait l'appeler ainsi maintenant, laissa a caper un ledger supérieur. En I un rire, alors dit-elle, te penses que j'y mens. J'y sais que te lais. Elle se tenait dans cette pièce calme et lumineuse, le soleil matinal réchauffant le tapis, et Miss Marple,
l'observate attentivement. Elle n'insistate pas. Elle n'accusate pas. Elle laisse simplement le poids de la vérité, emplir l'espace entre ILLES.FI, les femmes dites. Je n'y suis pas claire. Mais je la connaissais. Nous travaillions ensemble dans l'enquête. C'était mon ami. Miss Marple attendait. Elle me raconte cette histoire un jour, celle dont elle n'a jamais poussé de faire. La chute d'un homme. Un mensonge pour préserver la paix. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais quand elle est morte, je conserve ses lettres. Ses notes. Je les ai lues et relues. Miss Marple sassit. Pourquoi venir ici? Parce que personne d'autre ni le dirait. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose d'inactif. Le souvenir de Clara l'indépendant des années. Je m'y suis dit. Peut-être que si quelqu'un remuait la passe, la vérité finirait par éclater. Tu n'as pas écrit la note biblique. Non, c'était Clara. Elle avait les dans son testament. Une étrange petite enveloppe, adressée à l'église où c'était arrivé. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Elle a juste demandé qu'elle soit déposée discrètement. J'ai attendu des années. Quand j'ai vu une vieille coupure de journal sur l'exposition anniversaire de l'église, vous êtes venu et Marlicon. Termina Miss Marple. Oui, comme Clara. Parce que je pensais que personne ne cauterait un inconnu. Mais Clara avait autrefois fait partie de ces lieux. Miss Marple tapoda doucement ses doigts. Et la troisième note alors? La femme leva brusquement les yeux. Je n'ai pas écrit car. Miss Marple la croyait. Alors quelqu'un ici sait que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être, et il veut que vous partiez. De retour dans son salon c'était après-midi-là, Miss Marple passa à nouveau en revue tout. La vraie Clara avait les un mot, son dernier acte de vérité. L'imposture était venu pour s'assurer que la note n'y soit pas ignorée et gâte, et quelqu'un et Marlicon avait répondu par une menace. Elle a ouvert son carnet date la troisième note equals reactive. Non planifié. Signifie que quelqu'un observait. L'imposteur a été suivi. Surveille. Pas être même confronté. Elle s'arrêta. Puis elle a écrit. Sous une poignée de personnes savaient quoi ressemblait Clara. Edna, Margaret Elston, pas être une aux autres. Mais qui se souviendrait d'elle suffisamment bien pour savoir que cette Clara n'était pas elle. Elle tourna la page et entoura un nom, Anna Elston, la fille du révérend, curieuse, impliquée dans la présentation des archives. Première à avoir la Bible. Méfiante? Oh, quelque chose de plus. Si soy là, alors que le crépuscule tombait et que le vent secouait les châtaigniers. Miss Marple prit une dernière note sous son nom mentor. La personne qui préfère la menace est celle qui a quelque chose à perdre. Elle a remis son stylo sur son puchon dot, et elle murmura à elle-même. Non pas celle qui est vous, mais celle qui est eu per dire vu. Chapitre 11. La fille dans la sacristie presbytérie d'Elston s'est trouvée juste en face du cimetière. Unis en bien rangi, recouvert de lyre, avec des fenêtres étroites et un toit légèrement effacé, comme tant de maisons et Marlicombe qui contenaient plus de souvenirs que de pieces. Miss Marple arriva sous le prétexte de rendre un recueil de cantiques empruntés au révérend Elston. Mais elle n'y s'intéressait guère au vicaire lui-même, si jour-là. C'est Anna qu'elle est venue voir Anna, ses filles, avait la trentaine. C'était un institutrice revenu à Marlicombe après la guerre, pour s'y occuper de son père et gérer les archives paroissiales.
Elle était appréciée, calme et efficace. Mais Mademoiselle Marple avait remarqué quelque chose depuis que la note biblique avait refait surface, dont Anna était devenue vigilante. Pas effrayée, mais vigilante. Miss Marple l'avait déjà vu chez des spectateurs au tribunal, chez des femmes qui avaient trop longtemps gardé des secrets de famille. C'était l'attitude de quelqu'un qui en savait plus qu'elle n'était autorisée à en dire. Anna la rencontra dans le jardin, où elle télait les fleurs fanées d'une rangée de muffliers. Elle salua Miss Marple d'un sourire poli, et l'invita à s'asseoir sur la banque près du pommier. Je ne vous prendrai pas trop de temps, ma chère, dit Miss Marple, en s'installant. Seulement, j'ai réfléchi à quelque chose, et votre nom, tout naturellement, why est apparu. Anna leva brusquement les yeux. Oh, la Bible, dit Miss Marple, celle qui était expédiée. Vous avez la première et la manipulaire, j'y crois. Anna hocha la tête. J'ai contribué le choisir. Il était dans un placard. Que nous ouvrions rarement. Nous l'avons choisi à cause du vieux blason marlicom sur la couverture intérieure. Bien sûr, mais je me demande, est-ce que quelque chose vous semble étrange quand vous l'avez ouvert pour la première fois? Anna hésita. J'ai remarqué un morceau de papier coince entre les pages. Je ne l'ai pas lu, pas vraiment. Je pense que c'était une dédicace. Ou un vieux marque-page. Je suppose que pour s'en occuper. Miss Marple les regardait attentivement. L'as-tu montré à quelqu'un avant l'événement de l'église? Non, dit Anna. Un peu trop vite. Miss Marple pencha la tête. C'est curieux. Parce que le mot, il mentionnait un témoin. Quelqu'un qui est vous. Et pourtant, vous n'avez jamais demandé qui pouvait être cette personne. Pas you en seul. Fois, Anna reprit son sang-froid. Elle posa ses ciseaux. Pourquoi le ferais-je? Parce que tu étais cette fille, n'est-ce pas? Le silence entre eux devint plus lourd que l'air d'être. Miss Marple attendait, les yeux d'Anna brillantes. J'avais 11 ans. Dit-elle finalement. Il pleuvait. J'attendais mon père derrière la sacristie. J'ai regardé par la fenêtre latérale, et j'ai vu deux hommes, près des vieilles marches. L'un d'eux poussait l'autre. Tu as vu son visage? Anna secoua la tête, mais je me souviens de la chaîne de montre. En argent, je l'ai raconté à mon père. Il est dit que j'avais dit mal comprendre. Quarther drury avait fait une erreur. Tout le monde m'a dit que je me trompais. Finalement, j'ai arrêté d'en parler. La voix de Miss Marple séduisit. Jusqu'à ce que le mot apparaisse. Je l'ai vu si matin-là et j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné la permission de me souvenir. Miss Marple lui prit doucement la main. Mais Anna, pourquoi n'est-ce rien dit? Parce que je savais qu'on me demanderait pourquoi je n'avais pas dit la vérité à l'époque. Et je me suis dit, si j'avais tort, quels dégâts pourrais-je causer maintenant? Et si j'avais raison? Elle déglutit difficilement. Quelqu'un dans ce village a-tu un homme? Et si quelqu'un pourrait encore être là? Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise dans son salon. Retournant à nouveau les pièces, Anna avait été témoin de la chute. Clara avait essayé de parler d'Edna, avait écrit essai confession. Quelqu'un d'autre en avait profité, et quelqu'un essayait maintenant de les faire taire tous les trois. Ouvert à nouveau le testament d'Arthur Drury, la copie qu'elle avait demandée aux archives du notaire. Elle parcourit les pages et s'arrêta sur une petite clause. Vers la fin,
En cas de décès, si ma femme refuse le héritage, les biens et les fonds restants seront transmis à la succession d'M. Lionel Grayson, et par la suite, et tout descendant légitime qu'il pourra reconnaître par écrit. L'heure de Miss Marple, betait fort doc de DESCENDR, et doc n'a un collègue, un ami, un enfant? Elle rouvrit son carnet. Lionel Grayson equals nom dans le testament gives. De que 2 ans plus tard gives aucun enfant ENREGIS TREAQuitives, et moins que si soit cash. Elle fixit la page, ensuite, J entour un nom .n.J.EUNE. Ni la même année que la première visite de Grayson au village. Miss Marple se rassit sur ses chaises et elle se murmura. Elle a laissé un enfant. Et quelqu'un est violé. Si que cet enfant ne connaisse jamais la vérité. Chapitre 12. Le sang donnant n'a pas parlé le lendemain matin. Miss Marple se rendit au bureau des archives de la ville voisine de Farnley. Un endroit qui sentait la poussière, là. Vieille collée et les secrets discrets. Elle connaissait l'archiviste par son nom. Bien sûr, une femme nommée Nora Withers, qui avait un jour, à ses malheureusement, mêling les registres de mariage, et fallait déclarer 2 vieilles filles de 80 ans Maries. Nora accueillit Miss Marple avec un mêling de suspicion et d'affection. Tu poursuis un autre fantôme? Il n'y en a que qui est déjà, commence à choquer. Répondit Miss Marple. Elle demande les actes de naissance de Anna Elstone, née en 1924, et les compares avec le registre paroissial. Sir, l'acte original, Anna était inscrite comme suit. Anna Frances Elstone, Mere, Margaret Elstone, per, Anona. Les coordonnées du per n'ont pas été divulguées et la demande de la mère. Miss Marple n'y sourcilla pas. Elle demanda à consulter les actes d'ordination et les lettres de nomination du Reverend Elstone. Elle savait si quelle church, non pas si qui était écrit, mais si qui n'y l'était pas, voilà. En 1923, le Reverend Elstone avait price. Un congé, la raison indiquée, affaires personnelles, visite paroissiale prolongée. Le timing était parfait. Exactement 9 mois avant la naissance d'Anna. Lorsque Miss Marple quitta le bureau des archives, elle n'était pas encore certaine de savoir qui était le père, mais elle était tout à fait certaine de savoir qui ci n'était pas. C'était après midi là. Elle retourna au presbytère. Margaret Elstone était dans la cuisine, en train de traire des lettres. Je me demande, Margaret, dites doucement, Miss Marple, si je peux vous demander quelque chose de personnel. Madame Elstone, qui n'était pas du genre, et faire preuve de fausse modestie, hocha la tête avec prudence. C'est généralement si, que tu fais de toute façon, Jane. That's why. Au l'acte de naissance, Diana n'y mentionne pas de peur. Margaret palate. Mademoiselle Marple poursuivit doucement. Et pourtant, les registres paroissiaux indiquent clairement qu'elle est élevée comme la fille de votre mari. Mais il n'était pas son père. Margaret s'assit lourdement. Je n'ai jamais voulu mentir, mais je n'avais pas le choix. Miss Marple n'y dit rien. Je n'avais eu 20 ans. Je connaissais Lionel Grayson avant de rencontrer Harold. Ce n'était pas une histoire d'amour, pas vraiment, mais c'était imprudent. Quand j'ai découvert que j'attendais un enfant, Lionel avait déjà quitté le pays. Il ne le savait même pas. J'avais peur. J'avais honte. Harold le savait finalement. Il m'a proposé de m'épouser. Il a dit que l'enfant serait de nous, et que personne d'autre n'aurait besoin de le savoir.
G lie crew. Il eat gentle, et on a fate and sort Q marche. Mais G en a jamais parle Anna. G penses. Q la protegerit. Miss Marple say pencha in avant. Margaret Lionel Grayson est il déjà revenu et Marlicombe? Margaret Yesida. Oui. U-N-E voice. Lanny o Anna a EU 11 ans. Miss Marple perdit son souffle. Cest Lanny o Arthur Drury est mort. Margaret paro choquée. Tu n'y penses pas. Miss Marple plissa les you. G croix Q Lionel est venu reclaimer quelque chose. O averter quoquin. Peut-être a-t-il appris qu'il avait eu une fille. Peut-être a-t-il regret dire. Parti, Margaret murmura. Et peut-être si les savait et essaie de l'hériter. Si Sawyerlaw, Miss Marple rentre chez elle et ouvrit son carnet. Elle a trace une ligne entre les noms. Lionel Grayson gives Margaret gives Anna Arthur Drury equals beneficiaire du silence de Lionel. Arthur equals tomb. Grayson equals Harriet. Grayson equals decayed. Du ens plus tard. Anna equals jamais dit. L.A. torn la page dot et a écrit. Anna Elston. Elevi sans connaître son père. Grandi au milieu du mensonge. Découverte de la vérité par hasard. Reprime. Usquasi qu'une note biblique rouvre. Tout dot puis indecis. Mais qui préfère cette menace? Et enfin, elle a écrit 3 mots de France. Le tour regarde toujours. Chapitre 13. Celui qui écoute aux portes. Le village de Marlicombe c'était un nouveau com. Mais pas dans le confort, dans la tente. Le genre de silence qui. Précède une tempête. Au qui suit une question et laquelle personne n'ose répondre. Miss Marple, le sentit in traversant la place. Les gens hocrent parlement la tête, mais leurs regards s'y attardrent, méfiance. Non pas son égard. Jamais son égard. Mais entre eux. Le passage biblique avait remué le sol, et maintenant de vieilles racines étaient exposées. C'est Abigail Chooks, entre toutes, qui lui donne l'indice suivant. Entre gâteaux de grains et raggets maladroits, elle dit, tu sais, Jane, c'était vraiment bizarre. La veille du jour, aux les archives anti-déranges, j'ai vu une lumière à la fenêtre de la sacristie. Assez tard, just une lueur en fait. J'ai pense que c'était peut-être un vagabond. La tasse de Miss Marple s'arrêta en plein volume. Tard dans l'ennui, dis-tu? Just avant 11 heures. J'ai min salviens parce que la radio venait de terminer cette horrible piece. Bref, j'y penses l'avoir imaginé. Mais le lendemain matin, l'église était ouverte. Miss Marple posa sa tasse d'aller. Son esprit déjà s'y aiguisant. L'heure suivante était la sacristie elle-même. Rien n'avait changé. Des murs de pierre, une grande fenêtre, l'odeur des livres de cantiques, et du bois humide. Mais, maintenant, elle le regardait avec un regard nouveau. Il y avait un petit coin, près du placard où la Bible de Penfleet avait été rangée. Au se trouvait une grille de feux poussières, à moitié recouverte par une vieille malle. Miss Marple se pencha. La grille se souleva facilement dotsi idesis. Unique habit pelle profonde, poussières et sèche. Une cachette parfaite dot et juste à l'intérieur, et peine visible, se trouvait un morceau de papier de chair, et une roule. Elle l'ouvrit lentement. L'enfant n'aurait jamais dit nada. C'était une erreur. Il le savait, et je le savais aussi. Quand il a dit qu'il gâcherait tout, j'ai fait si, que j'avais faire. Maintenant, à les violent tout déter et nouveau. Je n'y les laisserai pas faire,
Il n'y avait pas de signature. Mais la dernière phrase lui claqua le sang. Si on parle, elle mora aussi. Miss Marple est rentrée chez elle et verrou à ses portes. Elle savait maintenant qui avait deliver le troisième message. Pas clara, pas un impostus, pas quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui avait toujours écouté, quelqu'un qui connaissait la vérité, ou en avait une bonne partie, depuis des décennies date, et quelqu'un qui sait préparer maintenant et y mettre fin. Elle tourna une nouvelle page de son carnet et écrivit: Margaret Elston mere de animant de Lionel, Grayson elementi pour prodiguer son infantile, a peut-être tout pour garder le mang son cachepui indécis, en traits grâce, le plus. Grand danger n'y vint pas de si on se souvient, mais de si que Margaret craint de découvrir. Cette nuit-là, Miss Marple était assise près de ses fenêtres, observant la route qui menait au presbytère. Et tout h47 précises. Elle a vu une silhouette vêtue d'une châle sortie par la porte arrière et traverser le chemin derrière l'église. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas suivi au lieu de cela. Elle a discrètement composé le numéro de l'inspecteur Lennox. Venez immédiatement, s'il vous plaît. Dit-elle, amenez deux agents au jardin du presbytère. Et soyez prudence. Il y eut une pause. Mademoiselle Marple, puis-je vous demander de quoi il s'agit? Elle regarda par la fenêtre, où la silhouette avait disparu dans l'ombre. Il s'agit d'une mire, dit-elle doucement, qui est sur le point de commettre une erreur irréversible. Chapitre 14. Près du mur du jardin, le jardin du presbytère, la nuit était paisible, comme celles peuvent l'être les jardins anglais. Le bruissement des branches de pommiers, le reflet de la rosée sur la pierre, un hérisson broussant quelque part, invisible. Mais pas si Sawyer. Si Sawyer-là, il retenait son souffle Miss Marple, enveloppée dans son manteau gris pâle, et marchant doucement comme une ombre. Se tenait près de la porte en fer, tandis que l'inspecteur Lennox et deux agents en uniforme la rejoignaient en sus. Le voile de la lumière des étoiles. Elle parlait doucement. Elle est arrivée par l'arrière, transportant quelque chose. Probablement de la remise et outils. La mature de Lennox se serra. To any, sir? Je suis certain de l'effet de la paire sur une femme, répondit Miss Marple, et de si qu'elle lui permet de justifier. D'une signe de titre. L'inspecteur fit signe aux agents, et ils se dirigèrent vers la highest. Miss Marple les suivit, sans précipitation, mais avec assurance, les yeux fixés sur la banque du jardin où Anna s'asseyait souvent pour lire. Mais Anna n'était pas là. Au lieu de cela, elle la vit près du trellis, le dos tourne, et ses silhouettes immobiles, incertaines et en face d'elle. Debout près d'elle, et tenant quelque chose dans ses mains, se trouvait Margaret Elstone. Une bec, ledger, tranchant, idéal pour la plantation. Oh, Margaret, dit Miss Marple calmement, pose comme ma chère. La femme se retourna brusquement, le visage pâle sous le clair de lune. Ses yeux étaient haggards, empreints d'un vieux chagrin et de quelque chose de plus profond, une panique transformée en résolution. Je lui ai dit de ne pas poser de questions. Dit Margaret, la voix tremblante. Je lui ai dit que ça n'avait pas d'importance, mais elle ne pouvait pas laisser tomber. Anna resta immobile, la voix douce mais claire. Maman, je voulais juste savoir la vérité. Qu'a te détruit? Siffla Margaret. Tu n'y comprends donc pas? Ta vie était tranquille, paisible, sans tâche. J.A.I. Vale.
J tu fate pour cal l'arrest. Why compris la murder? Demanda doucement Miss Marple. Margaret se figia. Elle le sait maintenant. It la vieille femme. Elle sait qu'il est revenu. Quarther la menace, qu'il allait le dire à tout le village, et me ruiner. Je n'y pouvais pas les faire. Je l'ai pousse, il est glisse. Anna halita, et toi? Je l'ai fait pour toi, Anna. Ses cria Margaret en baissant la bec. Pour que personne n'y sache jamais si tu j'avais fait. Qui était vraiment ton père? J'avais père. Tellement père. Mais tout all I been. Jusqu'au mot de Clara. Elle se tourna vers Miss Marple. Les larmes coulant sur ses joues. Je croyais que tout fellow avait disparu avec le temps. Mais ensuite, cette maudite Bible, et la fantôme de Clara. Et Anna, qui demandait, parce qu'elle méritait de savoir. Dit Miss Marple doucement, les gendarmes. S'avancerent. Margaret n'y résista pas. La bac tomba à terre avec un brute sword, et le jardin sembla respire. Plus tard, tandis que la police éminait Margaret Elstone, Miss Marple resta auprès d'Anna, and the silence glacial diminuait. Elles s'assirent ensemble sur la banque sous la pommière, dans les fleurs, comme un caillant épine, à brunir. Je penses que c'était quelque chose de noble. Murmura Anna. Une histoire tragique. Ma mère me l'avait saoul. Je n'aurais jamais cru. Tu c'était elle qui. Miss Marple lui prit doucement la main. Le crime de ta mère était la peur, Anna, et l'orgueil. Elle a essayé de te prodiguer. Mais les mensonges, meanness de l'amour, finissent par pousser des dents. Anna la regarda. Si qu'elle irait en prison? Le regard de Miss Marple était bienveillant. Si y sera et d'autres den décider. Mais si qui compte maintenant c'est chechi. Vous n'êtes pas responsable de son silence. Ni de la vérité qu'il est tenté d'entrer. Anna laissa les mots se poserait. Pour la première fois, depuis de nombreux jours, son visage s'adoucit. Quelque part approximate. Une cloche d'église sonna une fois. Pour le her, pour la paix qui revenait maintenant. Peter aussi pour Arthur Drury. Chapitre 15. Les raggets qui connaissent le duel Marley-Comby avaient toujours aim. Les scandales, in theory. Mais la révélation que Margaret Elstone, la veuve du vicaire, avait poussé Arthur Drury, et la mort des décennies auparavant, n'a pas cessé l'enthousiasme exultant, auquel certains auraient pu s'attendre. Elle a atterri, au contraire, comme une cloche funéraire au milieu d'une fête, parce que Margaret n'était pas seulement la femme qui avait fait l'impensable, c'est elle qui a fait d'ado. Que punge pour la tombola des récoltes, c'est elle qui coussait les linges. Dawdle pour les mariages, c'est elle qui élève tranquillement. Régulièrement une fille qui est devenue le corps de l'école du dimanche. Ainsi, lorsque la nouvelle s'est répandue, et elle l'a fait, bien que pas aussi bruyamment que d'habitude, les réactions ont été plus modérées que d'habitude, non pas parce que les gens n'y croyaient pas, mais parce qu'ils l'ont fait, dans le salon de the Rose and Impie. Fern, où les raggets fleurissent généralement plus vite que les soucis au printemps. Les conversations se déroulent à voix basse et avec des phrases inachevies. Une femme si charmante, elle l'a toujours été. Dit maid Clinton N. Remuait distraitement some thee. C'est terrible à penser. Mais après tout, que savons nous vraiment du mirage de qui que ce soit? Elle devait être désespérée. Et déclare Catermo, qui prononçait rarement plus de 3 mots à la fois. Je préfère n'y pas juger. Murmura Nora Dean, en pliant son journal.
si nest pa notre rail. Cetate pater la chose la plus étrange de toutes. Person n'y voulait juger. Citate comme si le village, à sa manière tranquillement anglaise, avait regard dans l'able actions de Margaret. Et au lieu de se détourner avec horreur, avait reconnu quelque chose de lui-même dat p e abattre et acute petit ion dat le devoir avant. La vérité, Marlicon comprenait tout cela bien trop bien. Sit et presmidi la, Miss Marple était assise avec Anna dans le jardin du presbytère. Un léger vent agitait les fleurs de pommieret, par la première fois depuis des jours. L'air n'était plus chargé de secrets. J'y repens sans cesse, dit Anna doucement. Les années qu'elle passait faire comme si tout allait bien. La gentillesse, la normalité de tout cela. Comment distinguer la femme qui m'a élevé de celle qui tu quelqu'un pour me prodiguer? Tu n'y la fais pas. Répondit doucement Miss Marple. Tu portes en toi les deux vérités. Qu'elle t'aimait, et qu'elle ait fait un choix terrible et égoïste. Anna hacha la tête. Je ne sais vraiment pas quoi faire de tout cas. Vivre avec, dit Miss Marple. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et pas-hater. Louis. Partner. Avec le temps. L'endemain matin, Miss Marple retourna à l'église. Elle était vide, à l'exception du révérend Elstone, désormais plus maigre et aux cheveux plus gris, debout dans l'allée, entorchant la main. C'était une bonne femme, Jane, dit-il doucement. Elle l'était. Approuva Miss Marple. Elle n'y me l'a jamais dit. Pas une seule fois. Je n'y pense pas qu'elle le pourrait. Les Reverend hacha la tête et, pendant un long moment, aucun d'eux parla. Puis il demande. Pensez-vous que l'île vieille se rétablir? Miss Marple esquissa un léger sourire. Marlicom et survécu et père. La guerre. La grippe. Le grand scandale du gâteau de 1948. Il s'arrête malgré lui. Et toi? Oh, dit-elle, en enfilant ses gants. Je vais finir mon tricot, et je vais surveiller la suite. Le mal, vous savez, rarement un inconnu. Le plus souvent c'est quelqu'un avec qui on a déjà pris la vie. C'était après-midi là, Miss Marple visita le cimetière. Où la pierre tombale d'Arthur Drury s'est trouvée sous un sycamore. Elle y déposa un brin de lavande, non pas par affection, mais par respect. Puis se quitte, elle glissa une note pli. On pouvait lire simplement. La vérité est retardée. Mais elle arrive, et puis elle se détourna. C'est pas du sur le gravir. Chapitre d'except. La lettre qui n'était pas censée arriver là. Journée avait commencé comme toutes les autres. A Marlicom. Chance does so. Tintiment des beautés de lait, et am Braithwaite, grommelant contre le facteur qui pliait ses circulaires. Mais pour Mademoiselle Marple, quelque chose d'inatural arriva dans la boîte aux lettres. C'était une enveloppe fine et crème, oblitérée de Canterbury, et l'écriture était à l'ancienne, avec des boucles soignées, et une impression ferme et uniforme. Elle l'étudia avant de l'ouvrir, toujours avec précaution, puis le fendit avec son coupe-papier en argent, et l'intérieur se trouvait une seule feuille à pli. This, Mademoiselle Marple, si vous lisez ceci, alors Clara Ridley est vraiment partie. Elle me demande de vous envoyer ceci quelque chose lui arrivait. Elle a dit que vous êtes la seule personne susceptible de comprendre ce que cela signifiait et, surtout, ce que cela ne signifiait pas. Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Rachel Mayfield. Je suis la cousine de Clara. Clara avait écrit ces mots dans la Bible.
mais ellen était pas certain. Elle voyait du mouvement, entendait des voix, mais elle n'y pouvait jamais dire. Avec une clarté parfaite, si qui s'était passé, si chemin. Elle espérait que ces mots révéleraient la vérité, et non qu'il accuserait la mauvaise personne. Elle vivait dans la peur que cela arrive. Clara n'y voulait pas avoir raison. Elle voulait seulement que quelqu'un regarde enfin, et voir ce qui avait été enfoui sous le silence. Si vous lisez ceci, j'espère que vous l'avez fait. Miss Marple laissa le papier tomber sur ses genoux. Alors Clara les savait qu'elle puisse déclencher un incendie qu'elle n'y pourrait pas contenir. Elle avait observé, pendant toutes ces années, se demander si dire la vérité, ou essayer de la dire, pourrait faire plus de mal que de bien date et à la fin. Il avait fait les deux. Plus tard dans la matinée, Miss Marple traversa le cimetière pour parler. Anna, qui était désormais bénévole à l'église pendant la semaine. Elle la trouva en train de sticker le lutrin en latin, absorbée par le doux rythme du tissu sur le métal. Il y eut une lettre, dit Miss Marple, en la lui tendant. De quelqu'un qui connaissait Clara. Anna la lui une fois, puis une autre fois. Elle doutait d'elle-même, dit Anna doucement. Oui. Mais elle l'a écrite quand même. Miss Marple hocha la tête. Anna leva les yeux. Est-ce du courage? C'est vrai. Dit Miss Marple. Le genre le plus rare, celui qui ignore la fin de l'histoire, mais qui parle quand même. C'était après midi-là, le presbytery était silencieux. Margaret Elstone avait été officiellement inculpée et amenée à reading en attendant un nouvel examen judiciaire. Les lige murmura, mais moins quavant. Non pas qu'il s'en fît caillant, mais parce qu'il s'en souciait. ILS avait commencé à traiter l'histoire, non pas comme un scandale, mais comme un chagrin. Miss Marple rentra chez elle et rangea la lettre de Clara dans son tiroir à souvenirs, et quitte d'une violette. Ceci est d'une photo de son neveu Raymond enfant. Elle ignorait pourquoi. Si n'est que cela lui semblait juste, dat il y a des vérités qui vivent mieux dans des endroits calmes. Elle était assise près de ses fenêtres. Les refroidissant et quitte d'elle, son tricot intact et finalement, elle s'arrête. Si n'est pas parce que tout est résolu si n'est jamais le cas. Pas entièrement, mais parce que le passé avait enfin parlé. Et quelqu'un avait écouté. Chapitre 18. Le choix qui n'y pouvait être, annulé Elstone. Se tenait devant la grille du presbytery, et ses valises bouclées. Le vent de mai tirait doucement sur son manteau, et le village au-delà était paisible, enveloppé d'une quiétude printanière presque mise en scène. Le chant des oiseaux, un bouilloire au loin qui bout, le monde qui tourne avec une normalité. Trompeuse, Miss Marple se tenait et quitte d'elle, sans se presser. As to decide, O aller, DEMAD-T-L. Hocha la tête. Le cottage de ma marraine dans la New Forest. Il est vide la majeure partie de l'année. Elle est dit que j'y pouvais rester aussi longtemps que j'y le voulais. Miss Marple hocha la tête. Qu'a te faire du bien. Être loin de tout ce brute. Anna esquissa un sourire discret. Si n'est pas le brute qui me dérange, c'est son absence. J'ai arpenté ces rues toute ma vie, sans jamais demander. Si tu je n'y savais pas, maintenant je n'y peux plus m'embarquer de l'entendre. Elle baissa les yeux vers ses valises, puis vers le clocher de l'église. J'ai allé entrer dans les ordres autrefois. Dit-elle doucement. Tu penses passer ma vie, Isa?
G penses q satate you in benediction. Satate vrai. Dit. Miss Marple doen voix douce mais firm. Meme si satate base sir in secret. To ite aim. C'est important. Anahicida. C'est bizarre qg lame encore. Apers tu ka. Rien det range dit Miss Marple. L'amour ni disparat pas. En la verit éclate. Il change simplement de fond. Plus tard dans la journée. Marley con regarda. Sans vraiment la regarder. Le départ Diana. Aucun foule ni se rassemble. Aucun au revoir ni fut prononce. Mais les rideaux bougrant et des visages familiers s'attardent sur les souls des amis ons dot pas pour regarder bouche bée, mais pour aider témoin. Pour marquer tranquillement la fin de quelque chose dot et pas aider. Le début de quelque chose d'autre. Si soy là, Miss Marple, écrivit une dernière note dans son petit carnet noir. Anna Ilstone. Partie. Non pas en disgrace, mais en quote bien. Les villages se réinstallera. C'est toujours le cas. Mais la situation a changé. Un manque est a reiki de la terre comme une racine. Laid. Nécessaire. Maintenant, le sol pareil nouveau respire. Avant de se retirer pour la soirée, elle visita une fois de plus le cimetière. Là, sous le sycamore, elle déposa un autre petit brin de lavande. Celui-ci, pas pour Arthur Drury ni pour Clara Ridley, mais pour Margaret. Car même si elle avait commis un péché grave, elle avait fait par désespoir. Un genre de désespoir. Que Miss Marple avait-vous plus de force qu'elle n'y valait s'en souvenir. Le désespoir n'est pas l'innocence. Mais il est reconnaissable. Alors que le ciel prenait un bleu profond et veloute, Miss Marple rentrait lentement chez elle. Escan claquant doucement sur le chemin. Les premières étoiles au-dessus scintillant comme les yeux de témoins oublis. Depuis longtemps, demain serait jour de marche. On bavarderait à nouveau. De nouvelles préoccupations. De la confiture friche. Mais quelque chose avait changé au plus. Profond du village. Un silence avait id ROMPU dot et thella ni reviendrait pas tout à fait de la même manière. Chapitre Dix Nerf. Le visiteur du Kent state en matin gris et instable. Lorsque Rachel Mayfield est arrivée à Marlecombe. Elle descendit du train en milieu de matinée. Vêtue d'un élégant manteau bleu marine, les chaussures cerises et soignées, le regard et laffet de tout. C'était la cousine de Clara Ridley, celle qui avait envoyé la lettre, et maintenant, des semaines plus tard, elle était venue en personnne. Miss Marple, les rencontrer et la guerre, gentille et serene. G n'était pas circuit de vendredi. Dit-elle. Rachel esquissa un sourire discret et hocha la tête. G en était passer non plus. Mais Clara allait quelque chose de plus. G n'était pas prête et l'effronter. G crois que G le suis maintenant. Als priorent la vie. Au cottage de Miss Marple. Au la bouilloire avait déjà bouilli et un gâteau d'Andy frais était posé sur la table. Dehors, la pluie claquait légèrement contre les fenêtres. Rachel posait une petite botte en bois sur la table. Le couvercle n'y portait aucune marque. Elle était vieille, raie et fermée par un simple fermoir. Elle mit la donna à Dix. Ans dit Rachel. Au lieu de ne pas l'ouvrir, tant que quelqu'un n'aurait pas, trouve le mot. Jusqu'ici que quelqu'un se s'occupe suffisamment de le lire. Miss Marple l'a ouverte. Et l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie jaune, se trouvaient deux lettres, une photographie, et un seul bouton en argent. Rachel déplia les lettres d'une main ferme. L'un est destiné à la veuve d'Arthur. Expliquait-elle. Mais elle n'a jamais été envoyée. Clara l'a écrite.
puisse brol unduim exemplaire par pair. L'ailer, dated October 1935, était simple, apologetique, et pleine de doutes. J'ai vu quelque chose si jour-là. Une lot, une main sur l'épaule d'Arthur. Mais j'étais trop loin pour en être certain. Et j'ai les edna, me convaincre du contraire. Je me suis convaincu que je n'avais pas vu si que j'avais vu. Mais si dat Miss Marple la lutte en silence. La lettre confirmait si qu'elle savait déjà. Clara se sentait coupable depuis des années, non seulement de la mort, mais aussi de n'y pas avoir fait plus. D'avoir les quelqu'un d'autre en la vérité. La photographie montrait trois personnes. Clara, Rachel et un homme debout juste derrière elles, mince, élégamment habile, avec un visage vif et des yeux qui semblaient dorchants. Lionel Grayson? Demanda Miss Marple. Rachel hocha la tête. Il est venu voir Clara une fois après la guerre. Brièvement. Il était agit. Il avait trop bu. Il est parti au bout de quelques heures. Elle a dit qu'il avait parlé d'une certaine Margaret. D'un enfant qui n'aurait jamais dû exister. Le dernier objet, le bouton en argent, coupe le souffle et Miss Marple dot. Il était gravé d'une minuscule fleur de lys, inhabituel, de style militaire. Ni faisant partie d'aucun uniforme connu, Miss Marple prit son carnet et se tourna vers ses premiers gribouillages. Puis elle murmura, Margaret dit qu'elle avait poussé Arthur. Et si elle ne l'avait pas fait, Rachel leva les yeux. Si Lionel revenait non seulement pour parler, mais aussi pour menacer Margaret, pour récupérer son enfant, si y avait une bagarre, et que Margaret n'était pas la seule, elle a ouvert une autre page dont Anna a vu un homme, avec une chaîne de montre en argent. Mais Clara a trouvé si bouton près des marches. Elle a dit à Rachel qu'elle l'avait trouvé par instinct. Il n'y vint pas du manteau d'un ecclésiastique. Il vint d'un régiment étranger. Les yeux de Rachel se plissèrent. Mais Lionel n'était pas militaire. Non, mais quelqu'un d'autre. Aurait pu l'être. C'était après-midi là, Miss Marple visita à nouveau l'église. Plus précisément, les archives de la crypte. Les plaques de donateurs étaient accrochées en ranges soignées. Là, sous un document date de 1935, elle a trouvé un nom qu'elle n'avait pas regardé deux fois auparavant. Dans la mémoire d'Arthur Drury par la Marley-Combe Gentlemen's Association. Trésorier, Harold Elston son Deut, s'arrêta sur le nom Harold R. E-acute-V-E-acute-R-E-N-D. Elston. Elle avait supposé qu'Oral devait être retiré de l'événement. Triste, peut-être, mais pas impliqué. Mais que c'est, passerait-il si ni l'était? Pas. Et si la véritable confrontation n'avait pas eu lieu entre Arthur et Margaret, mais entre Arthur et Harold? Pour protéger Margaret. Pour protéger Anna et si, la confession de Margaret, faite dans un brouillard de culpabilité et d'amour. N'avait-il que la moitié de l'histoire? Miss Marple sortit de l'église sous la bruine de fin d'après-midi, la pluie s'accumulant dans les haies et ruisselant sur la pierre. Le passe semblait avoir encore une tournure et d'honneur. Chapitre 20. L'automne qui n'est jamais parti lendemain matin. Miss Marple retourna seule sur le vieux chemin de pierre derrière la sacristie. L'endroit même où Arthur Drury était mort près de 40 ans plus tit. Le cimetière était silencieux, enveloppé d'une brume qui s'accroquait. Au sol comme un souvenir. Elle avait prudemment le long du sentier, s'arrêtant au coin envahi par la végétation où la mousse s'était infiltrée entre les pierres.
Law se trouvait la muret o la dispute avait éclate. Li toyo de goûter rui, portet encore un legerbas. Un murk q person n'avait jamais songe, et remettre in question. El seganuela, et repousse un buisson de lierr, et dadet law. Coins entre deux rochers, il y avait quelque chose de petty et de wrong. Undu in bouten en argent. Identique et celui que Clara avait conserve. Il était law depuis toujous, dot Miss Marple, le tenait dans ses pains. Du boutens. Un homme. Paulino dot mais Harold Elston. El est rentry. Chez elle, les pensies clairs et concentres. Harold avait recueilli Margaret, et l'avait épousé, alors qu'elle était enceinte. Mais que serait-il passe, si ces propositions n'avaient pas été un acte de pure correct, semble-t-il? Si l'avait aimé désespérément, et que lorsque Lionel Grayson serait revenu des années plus tard, menaçant de perturber leur paix fragile, Harold serait intervenu? Si Sawyer Law, elle demanda une audience à l'inspecteur Lennox. Maintenant assis mal à l'aise au petit poste de police de Marlicombe. O les chaises vacillaient et les étaient toujours trop fortes. J'y crois. Dit Miss Marple. Q Margaret. Elston n'a pas tu Arthur Drury. Elle le croyait. Mais elle s'est trompée. Lennox cligna de you. Miss Marple, elle avoue. En detail. Elle avoue l'avoir poursuivi. Mais elle a dit avoir agi par père. Qu'Arthur avait découvert quelque chose, et avait menacé le révéler. Oui, et. Elle a dit à Arthur qu'elle était enceinte. Mais si n'est pas lui qui est mort, pour prodiguer le secret. Quelqu'un d'autre attendait et proximait. Quelqu'un qui a entendu la conversation, et est intervenu lorsque Margaret hésite. Quelqu'un qui a terminé qu'elle avait commencé, sans jamais le lui dire. Lennox, Franca les sourcils ils dot, Miss Marple fit glisser les deux boutons assortis sur la table. Harold Elston. Il portait un manteau avec corps. Des boutons de campage. Franquet, non réglementaires, mais il les portait le dimanche. Par vanet, pater, Clara en a trouve un. J trouve l'autre. Lennox les ramassa lentement. To disque le vicaire. Oui, répondit Miss Marple d'une voix calme. J'y crois qu'il arrive. Quelques secondes après le début de la bagarre et qu'il cesse de jouer qu'Arthur. Drury n'y quitterait pas si chemin vivant. Le lendemain, Miss Marple se rendit au cimetière. Là, sous une modeste croix de pierre, reposait Harold Elston. Décédé en 1948, jamais interroge, jamais subcon. Un homme dont ses souvenirs pour ses sermons et ses mariages, mais dont le plus grand crime n'avait jamais été vu. Elle resta longtemps et quitta la tombe. Certaines vérités, pensait-elle, n'y sont jamais dites et voices, pas par lâcheté, mais par miséricorde. Si cela, elle parla une fois de plus avec Anna. J'y penses avoir toutes les réponses. Dit Anna, mais maintenant nouveau rebondissement. Voulez-vous savoir? Demanda doucement Miss Marple. Anna fixa le feu pendant un long moment. Puis il dit, non. Miss Marple hocha la tête, la réponse à laquelle elle s'y attendait. Il suffit de savoir qu'il y avait de l'amour. Min si était un pater dans la paire. Alors, dit Miss Marple, c'est comme que vous recommencez. Chapitre 21. Si qu'elle la terre porte pendant d'assemens. Marlicombe avait it comme une pli bandit, trop serré. Mais maintenant, début juin, l'atmosphère s'est détendait lentement. Les villages respiraient à nouveau. Margaret Elston restait en détention. Une enquête serait menée, bien sûr. Mais Mademoiselle Marple soupçonnait, et l'inspecteur Lennox,
le confirme discretement, que l'accusation pourrait être revisée. Apers tout, il n'y avait aucune certitude médico-légale, seulement liée. Poids des souvenirs et des aveux. Et Harold Elstone, l'homme qui avait probablement porté la poussée fatale, était enterré depuis longtemps et, pas être, gage pardon. Miss Marple n'avait pas prononcé son nom publiquement. Elle ne l'aiderait pas, parce que parfois la justice n'était pas un marteau, c'était une balance. Par un lundi matin ensoleillé, l'église est rouverte ses arcailles. Cette fois, la Bible était restée enfermée dans une vitrine, assez fameuse. Nos retireries, ses pages étant désormais tournées vers le livre de Ruth. To the pupil. Dit, nous en sommes témoins. Un choix approprié, pense Miss Marple, pour une histoire qui avait été cachée dans les marges. Elle a rendu visite à Anna, le même jour dont la jeune femme n'était pas revenue au presbytère. Elle l'avait loué à une vieille famille de Salisbury. Elle avait peut-être loué un petit cottage près des vergers. Celui-là même que sa marraine lui avait autrefois offert. Anna ressentait désormais une certaine douceur. Pas vraiment la paix, mais quelque chose de plus durable, l'acceptation. J'ai commencé à tenir un journal. Dit-elle à Miss Marple tandis qu'elle se promenait dans son petit jardin. Rien de grandiose, juste des fragments. Les recettes de ma mère, si et qu'elle disait. Mes pensées. Je suppose que ne vaut pas qu'elle disparaisse, même si certaines parties d'elle effrayent. Elle ne disparaîtra pas. Dit Miss Marple. Mais vous devez la laisser appartenir au passé. Pas un objet que vous portez autour du cou. Anna hacha la tête, ses doigts effleurant les feuilles de romarin. Êtes-vous, Miss Marple? Écrivez-vous sur tout cela? Miss Marple sourit. Oh, Jamie's carnets. Mais j'y pense que certaines histoires ont leur place dans le silence. Si soir-là, elle était assise dans son salon, trying ses notes, des pages et des pages de déductions griffonnées, de dates, de noms, de sentiments, de brins de lavande. Presse y acute est.l, l'esprit alors tous, les attaches soignusmet, avec de la ficelle et les plaques, dans une botte in bois. Elle ne laisse pas brawls, mais elle ne laisse pas rouverts. Non plus dont il n'était pas nécessaire de tout réexaminer une fois. La vérité reconnue, dans le jardin. Sous le trellis où la glycine avait recommencé fleurir, Miss Marple prepared une éthaire d'idées et la camino, et écoutait le vent. Le passivait cesse de choqueter. Pour l'instant, chapitre 22. Les de qui devait être. Versequetait un après-midi parfait pour une réunion. Chaud, d'or, imprègne du chant des oiseaux, du parfum des lilas et floraison tardive. Miss Marple arriva à la fête champêtre de Whittington, vêtue d'une robe lily pale. Son chapeau soignusme d'épingle, ses gants glissaient dans son sac, et main dot la fête avait été répétée et deux reprises. De bord et cause de la météo. Puis bien sûr, et cause de si que tout le monde appelait désormais, toute cette histoire de Bible. Plus personne n'y parlait de murder et voix haute. Ni de veaux. En I de noms, mais ils n'ont pas. Non plus fait comme si cela n'était pas arrive. C'était en soi une sorte de progrès. Miss Marple déambulait parmi les étals. Tabliers causes main. Pots de confiture, romans d'occasion aux couvertures édoucies. Par le soleil. Le nouveau vicaire temporaire du presbytère. Un jeune homme doux. Nom de Tobias, originaire de Winchester, donnait une conférence plutôt nerveuse près de la conte et sur la résilience des communautés paroissiales. Personne n'a vraiment écouté, mais ils ont apprécié l'effort. Et la table.
Des gâteaux, Miss Marple rencontre Edna May, plus agi maintenant, un peu vouti, mais c'est tenant avec la fierté d'une femme qui avait prise position, et survécu au long silence qui suivit. Je suis content que tu sois menu. Dites doucement, Edna. Je le fais toujours. Répondit Miss Marple. C'est plus léger, dit Edna. Toujours triste, mais plus léger. Oui, la vérité est si tit fait, tit au tard. Edna marqua une pause. Tu crois que les gens vont oublier? Non, dit Miss Marple. Mais ils n'auront plus besoin de ces souvenirs évoqués. C'est une forme de paix. Un peu plus tard, elle retrouva Anna près du stand de limonade, discutant doucement avec un enfant qui avait les tombes un biscuit. Elle avait maintenant une certaine stabilité. Elle n'avait pas fui, pas tout est fait. Elle était revenue pour aider à la fête, pour parler aux gens. Pour ces montrer dot, Anna croisa le regard de Miss Marple, et lui fit un petit signe de tit silencio. C'était tous les remerciements dont Miss Marple avait besoin dot la fête dura jusqu'au crépuscule. On alluma des lampes, on mangea des fraises, on chanta des chansons légèrement fausses. Et tandis que les ombres s'élonguent et que les dernières guirlandes communiquent et ondulent dans la douce brise du soleil, Miss Marple s'assit sur un banc de bois sous une tonnelle de rosiers. Elle siroda une tasse de tiède et ferma les yeux un instant. Tant de vies, pensait elle, tant de petites tragédies ordinaires tissues, dans la trame d'un village tranquille. Un mensonge dit pour préserver une réputation. Un enfant élève dans l'amour, et le silence, une mort, qui est devenu le prix de l'eau oblidat, pourtant, et la fin, la vérité était venue, lentement et maladroitement, comme un papillon et la lumière rideau, et personne n'avait prole. Elle se leva enfin, et rentra lentement chez elle. Essacan tapotent doucement sur les paves. Les étoiles avaient commencé à apparaître. Un autre it et dot et la Bible, autrefois cachée et oubliée, reposait à nouveau dans l'église, non pas comme un mystère, mais comme un témoignage du pouvoir de l'écoute. Et si qui est dit dot, et si qui n'est pas. Chapitre 23. Épilogue. La note qui n'a pas été les semaines passeront, puis moi. À la fin de l'été, Marley Combe avait retrouvé son état initial. Non pas in change, mais réinstallé, comme la terre, qu'après une tempête. Certains évoquent de temps et autres le passage biblique de Clara Ridley, mais le plus souvent, la vie continuait. Des bibis sont nés. Les haies de rosiers anti-tales dot et le jardin du vicaire fleurissait, entretenu désormais par des bénévoles. Un matin, alors que la brume recouvrait les champs, une lettre arriva au cottage de Miss Marple. Pas de timbre, pas de cachet de la poste. Just son nom, écrit d'une écriture fine et élégante. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier crème pli. Mademoiselle Marple, je trouve qu'à cache dans un recueil de cantiques que nous avions l'intention de retirer. J. Ni sais pas pourquoi je n'y l'ai pas dit. Quelque chose me disait-tu que pourrait vous intéresser. Si n'est pas sain. Mais je pense que c'est la main de Margaret. Si jamais te les chechi, Jane, j'espère que tu comprendras. Je n'ai jamais voulu être méchant. Je voulais seulement que le monde reste clément envers ma fille. Je n'attends pas de pardon. Mais peut-être sauras de quoi faire de cette vérité, celle que je n'y pouvais plus supporter. Si I joined un petit bout de papier, Johnny, ply, fragile, on pouvait y lire,
jete law. Mais G nili pas tu. Il est tum, mais pas cause de moi. Quelqu'un d'autre était derrière moi. J'ai entendu un pas. Je n'ai plus rien entendu ensuite. Miss Marple la lu une fois. Puis deux fois. Puis avec beaucoup de soin. Elle a glissé dans son carnet, non pas classe sous braves. Mais sous un petit ongle, marque miséricorde. C'était après-midi là, elle se rendit une fois de plus et l'église. Où la lumière du soleil filtrait et traverse les fenêtres comme un pardon. Elle a placé un sous primaire précis. Et quitte de la Bible pas pour Margaret, pas pour Clara, même pas pour Arthur, mais pour Anna. Dans la vie, ans toute sa tristesse et son silence. C'était en quelque sorte tourné vers la lumière. Miss Marple quitta l'église tranquillement. C'est pas douceur la pierre, usi acute, un et autre affaire classée. Une autre histoire, est revenu, oh. Comme duro lvenait dot, et dans le silence, la vérité reposait enfin. Nani cry. NIPUNI e.compris.chapitre vencutter, de clause et de port silencius latam, est arrive tit set anela. Marlicum, les feuilles étaient. Cremoises des la première semaine de septembre, et l'air matinal embaumait le parfum de la fumée de cheminées et des pommes mûres. Le village ralentit son rythme, non plus à cause d'une tragédie, mais parce que le temps lui avait promis de respirer à nouveau. Miss Marple, maintenant revenue à ses habitudes, la vieille, 4 heures et demie, un chapitre de trollop, avant de se coucher, et puis c'était à sa petite bibliothèque lorsqu'elle tomba sur une école. Petit, en latin, longtemps inutilis. Il appartenait à la sacristie, latérale de l'église, celle qui servait autrefois aux registres de mariage. Celle des années auparavant, lors du déménagement des archives. Elle en avait reçu un exemplaire des décennies auparavant, après avoir aidé à traire les archives d'une cure, qui s'était enfouie avec la botte et biscuits. Elle n'y l'avait jamais rendu. Elle le tenait maintenant dans ses mains et j'ai senti quelque chose pas. Die suspicion, just un léger tiraillement, le genre qui signifiait que quelque chose n'avait pas été fait. Elle se rendit à l'église si après-midi là, désormais vide à l'exception de quelques grains de poussière et de la lumière. Du soleil dans la sacristie était tel qu'elle s'en souvenait. Calme, humble, sentant la boisse, elle utilis la colle. L'armoire se ouvrit en grinquant, et l'intérieur, elle y trouve si qu'elle attendait à moitié et redoutait à moitié. Journal personnel rely en queer. Initialis hay en relief, ans le coin. Harold. Elston. Elle s'assit sur la banque sous le vitrail et ouvrit le livre. C'était plein de réflexions. Rien d'incrément, just les pensées d'un homme fatigue, qui avait pour quelque chose trop longtemps. Un passage était marqué d'une bleu presse. Je n'y voulais pas la tour. Je voulais seulement les frères. Je n'y m'attendais pas si que. Margaret s'éloigne. Je n'y m'attendais pas au craquement de la pierre, et au silence qui a suivi. Nous sommes restés dans ce jardin pendant une heure, sans parler. Et puis je l'ai en terre, comme elle a fait. Comme nous tous dot Miss Marple, ferma doucement le journal. C'était donc vrai. Margaret croyait être seule et commettre si acte. Harold le savait. Et le silence choisi non par la chérie, mais par dévotion. Un acte d'amour tordu et douloureux. Elle remit le journal, ferma le placard d'école, et quitta l'église sans un mot. Si soy là. Elle écrivit une lettre à Anna.
ni pa var, just per dire. Tong per, natate pasalui dat le nam figure. Sir tong acte de baptême. Mais c'est lui qui te élève, et il n'a pas hésité à reconnaître le prix des secrets de ta mère. To ite aim de tous les deux, malgré leurs imperfections. J'espère que jour, philosophira. Elle ni la pas signe. Elle la misdans un tiroir pour le jour o. Anna voudrait en savoir plus o, non. Parce que connaître la vérité n'est pas la même chose qu'en avoir besoin. Marple retourna dans son jardin et la tombe d'elle. Non uit, dat uncouple de moino, dans cette parmi la aichi, dat la Bible, reposait à nouveau dans son exposition. Non lu et non murmure dat, et derrière ses fenêtres au rideau de dentelle. La bouilloire, c'est maite chanter. Chapitre 25. La fin la plus silencieuse dernières feuilles tombant et marlicon. Avec le doux murmure d'une expiration. Les collines étaient enveloppées d'une brume telle en chale, et la fumée s'échappait doucement des cheminées des chaumières. C'était le genre de journée où le temps lui-même semblait se peser author d'une tasse de eat, laser le monde tourner librement. Dans son salon, Miss Marple remit son carnet sur l'étagère. Elle avait barré la dernière entrée. Les cas de la note dans la vieille Bible. Puis, indices. Elle avait écrit, ferme, non pas par la loi, mais par la vérité. Elle fit ses promenades habituelles dans le village. Quelques passants hoqueraient la tête, respectueux, amicaux, mais sans plus de curiosité. La curiosité s'était estompée. L'histoire n'était plus nouvelle. Elle était devenue un chapitre. Dans la mémoire collective du village, moins parlé, plus récente, à la sortie de l'église, elle rencontra Anna, qui travaillait désormais à la petite bibliothèque paroissiale. La jeune femme avait repris des morceaux de son ancienne. Vai, mais seulement ce qu'elle avait choisi, Mademoiselle Marple. Dit-elle avec un sourire qui lui montait aux yeux. J'ai écrit un groupe de lecture, surtout des hymnes et de la poésie. Mais j'y pense que nous allons essayer les romans ensuite. C'est splendide, dit Miss Marple. On garde toujours. Mais qu'on en parle d'autre chose que de mams. Ils en marche un peu ensemble. Anna s'arrêta près du portail du jardin. Je n'ai jamais de qui était vraiment mon père. Dit-elle, je crois que je l'ai toujours su. Mais je n'ai plus besoin de ce nom maintenant. Just dites en paix avec lui. Miss Marple lui toucha le bras. Alors, tu es plus sage que la plupart. Plus tard dans la soirée, Miss Marple prépara ses dernières d'ailleurs de la journée. Elle était assise avec son tricot, un fil bleu pâle, douet inachieve, et écoutait le vent jouer sur les haies. Dehors, Marlicombe dormait sous ses étoiles silencieuses. Et l'intérieur, une femme qui avait beaucoup vu par parole, s'autorisait et se reposait dans la Bible, était restée dans l'église. Le mot avait disparu, le scandale s'était estompé, mais la vérité, comme les milers découvertes de Miss Marple, avait fait son gouffre, pas avec des grosses titres et pas avec des menottes, mais avec compréhension, et une douceur qui vaincu de vivre assez longtemps pour voir comment les gens sont vraiment faibles, effrayés et capables, encore, d'un amour profond. Dans la dernière ligne de son journal, Miss Marple écrit, la vérité n'y crie jamais, elle attend. Et puis, elle affirme le livre.